Love you, Ting. Love you, Ting. Mag-apply ako. Taranta na na Philippines. Kung wala yung home number, pero okay lang. Home number. Oh, home number. Wala mo ko yung Iwan number. na lang. Dili, uy. Home number. Upat ra ka buok. Ha? Upat ra ka buka na, oh. Kung ako butangi. Wala mo ko yung number. Dili, uy. Try na ko. Upat ra ka buok. Dara, oh. Home number. Mobile number. Bisita ko. Bisita. Unya na bari. Unawang sarap ko. One, two, three. Tanong niyo kung di-appeal din. Tara. Uy, mawala lang yun, Bray. Bisita sila first. Ka na. Oh. Ay. Sila yung pattern. So first, sir, you have to fill out this form, change lang yung flight to Philippines, and then if meron kang Plus 639. Siguro, Bray, mawala man. NA na lang. Then make sure lang po na your documents that is serious and not emergency. And then click na po ang agree and then application. Tapos mo dito, proceed ka dito sa typing test. You have one trial po. Saan yung short text email address? Kasi wala itong scores. So, hindi ka na kailangan mag-enter para mag-proceed sa baba. So, hindi ka na sa spellings, capitalizations, and punctuation. Space lang. So, delso na. Tapos, Asa din pa taas rin na ito. Tapos loko na ko ning ay. and then, Asa tos pagtapos lokong mo na, makita mo na yung shift. score, copy lang yung Tapos, link, then Panduwa paste ka mo dito shift. sa typing. Ah. And then, including